Mela llum ħanamlu il-lesson fuq the atmosphere. Go to page 91, please. Fl-ewwel parti ħanaraw x'components hemm ġol-arja. U mbagħad ħanaraw experiment li minnu insibu li ġol-arja hemm 21% ta' oxygen. U mbagħad ħaniddiskutu experiment ieħor fej we're going to come to the conclusion that in air there is 78% nitrogen. Ħanaraw l-eksperiment li jintuża biex jippruvja il-preżenza ta' carbon dioxide u ta' water vapor. Mela, l-atmosfera tagħna mhux minn dejjem kienet hekk, okay? Jekk inħarsu lej l-ewwel stampa fejn hemm it-text box il-ħamra, din l-istampa turina l-atmosfera miljuni ta' snin ilu kif kienet. U naraw li id-differenza prinċipalja hija li kien hemm gases li issa m'għadhomx hemm fl-atmosfera bħal ammonia, NH3, kien hemm ukoll methane, CH4, kien hemm ukoll carbon monoxide u hydrogen. Okay? Differenza oħra hija li carbon dioxide kien hemm kwantità kbira. Imma jekk inħarsu lejn l-atmosfera tal-lum, mela look at the next picture, the amount of carbon dioxide has decreased. L-ammont ta' nitrogen baqa pjuttost the same, hydrogen tela u minflok ġew xi noble gases u anke l-ammont ta' carbon dioxide niżel. Mela, l-arja kif nafu tajjeb hija mixture. Mixture jiġifieri l-components tal-arja jistgħu jiġu separati. U l-components tal-arja huma l-oxygen li minnu insibu 21%, il-carbon dioxide li minnu insibu 0.03%, nitrogen 78% u minn noble gases, ġifieri hemm diversi noble gases bħal argon, helium, etc. Dawk totali jagħmlu 1%. Daw il-values, daw il-percentages, tridu tkunu tafuhom. So please highlight the values of the pie chart. Mela, issa matul din il-lesson ħataraw dak li huwa importanti għalikom, please, per eżempju jew xi instruction, jew xi tittamel highlight, etc. ħatkun in the yellow box. So always keep an eye for the text in the yellow box. Right? Mela kif għattajb l-ewwel il-values tal-components tal-arja titkun tafu. Okay? Mela basically nitrogen 78% tkun tafa dik, oxygen 21%, noble gases the total make up approximately 1% u carbon dioxide 0.03%. Issa, konnet ngħidu mela l-arja hija mixture. Jiġifieri it can be separated. Mela issa ħanaraw peress li hija mixture iktar quddiem fit-topic ħanaraw peress li hija mixture, mela jiena nista' nissepara il-components tal-arja. Nista' nġib oxygen għalih, nista' nġib nitrogen għalih, carbon dioxide għalih u noble gases għalihom. Okay? Mill-arja l-iktar parti reactive hija l-oxygen. Okay? U l-oxygen forsi diġà tafu għandu ħafna important uses fl-arja. It is the gas which is used for us to respire u l-iktar parti reactive, mela ħana jekk nagħmlu reaction fi ħana ħarqu biċċa metal, oxygen ħajntuża, nitrogen mhuwiex reactive, it's just isu a filler for the air. Now, in this part of the lesson, okay, so this is new, you have never seen it, this is important,
And the aim of the experiment I'm going to discuss is to prove li ġol-arja hemm veru 21%. Qabel nibdew, I suggest li tħarsu lejn is-setup li hawn fuq din is-slide u taraw li tafu tillejbiljaw il-partijiet ta' dan is-setup, il-partijiet tal-apparatus ta' dan is-setup. Okay? Per eżempju, hemm daw l-standard clamps, alright? Daw jgħidulhom gas syringes, għaw tnej minnhom, u mbagħad dan tan-nofs jgħidulu combustion tube, okay? Dan il-Bunsen burner, u ġo dan il-combustion tube għaw small pieces of copper. U jekk taraw sew, tinnutaw li qed taraw hemmhekk li għandu l-appearance of a brown color. Okay? Fil-fatt anke jekk tħarsu fuq ġewwa ta' wire, dak l-istess għandu copper metal, so it's the same color. Okay? Mela, first point, you need to know how to label this setup. Okay? Mela dik importanti. Issa la nagħmel fi slide li jmiss ħanurikom link fejn tistgħu tmorru biex tkunu tistgħu tiffollowjaw l-experiment. Il-link ħantilkom ukoll fid-description tal-homework fuq clicks biex tkun tistgħu tarawha għalikom ukoll. Mela, intom ħatidħlu f'din fit-tieni waħda, okay? U din il-link ħassibuha fuq il-clicks kif għattilkom tajjeb l-ewwel. Mela ħanidħlu fil-link li għattilkom u ħanispjega l-experiment minna. Okay? Mela kif bdejt ngħid tajjeb l-ewwel dan l-experiment ħajintuża biex isib li ġol-arja hemm 21% ta' oxygen. Qed naraw is-setup li bdejt nispjegalkom l-ewwel, il-gas syringes, il-combustion tube mimli bil-biċċiet tal-copper u l-Bunsen burner. Mbaxxi s-sound ħalli nistema' jinbiss. Mela l-ewwel gas syringe ħatkun mimlija b'100 ml ta' arja. Hawnhekk qed naraw il-combustion tube mimli bil-pieces ta' copper. Mbagħad qed naraw it-tieni gas syringe li hija vojta, m'għandix arja. Mela, issa ħajjixal il-Bunsen burner. U l-istudent ħajibda jimbotta l-arja minn syringe number 1 għal syringe number 2. Waqt li l-arja qiegħda għaddejja minn fuq il-heated copper, the most reactive part of the air ħatirreaktja mal-copper li hija l-oxygen. So hawnhekk kif qed naraw wara, the air is being pushed for numerous times over the heated copper. U l-copper waqt li għaddejja l-arja minn fuqu ħajażel li jirreaktja ma' l-oxygen, għax l-oxygen huwa l-iktar reactive. L-eksperiment ukoll jurina li reaction qiegħda għaddejja x'kif qed naraw, il-copper jibda jbiddel il-kulur minn brown li huwa l-kulur tal-copper element ħajinbidel għal black, il-kulur tal-copper oxide. Okay? Mela, l-arja importanti li tiġi li tgħaddi diversi drabi minn fuq il-heated copper
to make sure that all the oxygen is used up. Right? Mela din hija precaution li qed ngħid. Ngħaddu l-arja aktar minn darba waħda minn fuq il-koper. Meta isir dan l-eksperiment fil-laboratorju, ikollhom bżonn jgħaddu l-arja minn fuq il-heated copper for approximately 43 times. Okay? Issa, il-video qed jurina li meta inti tibda tgħaddi l-arja minn fuq il-heated copper, il-volume tal-arja ma tibqax il-volume li tkun bdejt biha, mela f'dal-experiment beda b'100 milliliters ta' arja. As you are passing it over the heated copper, you're not going to remain with 100 milliliters. The volume is going to decrease because the oxygen is being used up. Okay? Issa, bajkem ħajonqos dak il-volum. Ġol-arja 21% huwa oxygen. So 100 ħajonqos by 21%. Ġifieri the final volume suppost ħajjiġi 79 milliliters. Okay? Dejjem skont imbagħad il-volum li bdejt bih dejjem tnaqqas 21%. Okay, mela notice again the color change being observed from brown to black. Okay. U għawek nistaw naqraw the final volume of air, which is 79 milliliters. Okay, mela the volume decreased because oxygen was being used up. Now, another precaution li tajjeb insemmu hija li il-final volume tal-arja mis-syringe irridu nimmeġerjaw once li l-apparat once li s-syringes ikunu kesħu. Għalfejn? Għax arja sħuna tespandi. Mela tajjeb biex ikonna a more accurate result li nimmeġerjaw il-final volume tal-arja once li s-syringe ikun cooled. U għawek qed naraw xi punti importanti. Okay? Mela as the copper granules are heated, l-oxygen mill-arja biss jirreaktja u jagħmel il-prodott copper oxide li aħna rajnieh bħala bil-black color. Ir-riżultati. Il-volume tal-arja li bdejna bih huwa 100 milliliters, il-volume tal-arja li spiċċajt biha wara li ħallejt l-apparat jikkulja, it measured out to be 79 milliliters. So what is the volume of oxygen present in 100 milliliters of air? 100 minus 21 milliliters. Dik it-21 milliliters nista' ndawwara bħala percentaġġ di anke ħanurikom iktar il-qudiem billi tagħmel il-volume ta' oxygen li sibt all over li huwa 21 f'dan il-każ, all over the volume at the start of the air, which is 100 times 100% u jiġi 21%. Il-chemical reaction mbagħad li ġrat hawnhekk għandna word equation ta' fuq u simple balanced equation ta' taħt. Mela basically ir-reactants kienu copper, li kien brown fil-bidu, oxygen from the air, and it formed copper oxide li aħna rajnieh bħala black solid. Mbagħad għandna is-simple equation. So, is-symbol ta' copper huwa Cu, is-symbol ta' oxygen huwa O2,
Copper oxide huwa compound ta' transition metal. Tindunaw dawk il-II dik tfisser li ċ-charge ta' copper hija +2. So fuq ir-raf jekk naħdem il-formula għandi Cu2+, oxygen -2, the charges are equal and opposite, so the formula becomes COO. And then I balance as usual. Okay? Mela dak kien il-video. Issa, back to the lesson. Okay? Mela. Mela, fuq page 92, issa, ħatamlu highlight tal-word equation u tas-simple equation. U taħtom, please, taħt fejjem copper hawnhekk iktbu l-kulur tal-apparenza tiegħu, brown solid, u taħt copper oxide iktbu wkoll il-kulur tiegħu, black solid. Then, on page 92 as well, you have a small fill in the blank. The answer for that fill in the blank is CuO. Okay, mela, precautions. Precautions huma xrajna għaddej waqt l-experiment biex inkunu nistgħu nieħdu riżultati biex l-experiment jiġi riżultat tajjeb, jiġi accurate. Okay? First of all, look at point 1. The air was passed for multiple times over the heated copper, okay, to make sure that all the oxygen is used up. Issa, it-tieni punt għaw min ukoll jagħmilha di. Huwa tajjeb ukoll li l-Bunsen burner biex nistgħu nċaqalquh taħt il-copper, mhux inħalluh fl-istess position biex il-copper kollu kol jirreaktja. U t-tielet punt, l-apparat inħalluh this gas syringe, we allow it to cool before we read the final volume of air. Daw it-tlet precautions ħat iktbuhom fuq page 92 fejn għandkom dawk l-empty lines. Mela, kif insibu kif naħdmu il-calculation biex inkunu nistgħu insibu il-percentage ta' oxygen ġol-arja. Ħatamlu xi fill in the blanks fuq page 92 at the bottom and page 93 at the top. Mela, from the video we have seen the student in this experiment beda 100 centimeter cubed ta' arja fil-bidu. Fl-aħħar tal-experiment, il-volume tal-arja ġiet 79 centimeter cubed. Għalfejn naqset il-volume minħabba li l-oxygen intuża kollu. Mela, kif ħansibu x'volum ta' oxygen intuża? Namlu initial volume of air minus final volume of air. U qed naħdem hemmhekk mela 100 minus is-79 jiġi 21 centimeter cubed. Write these għamilthom bl-aħmar fuq pages 92 and 93 accordingly. Mela biex insibu mbagħad il-percentage volume of oxygen, ħanamel il-volume ta' oxygen, ġifieri jiena għaddi kemm sibt li huwa 21 centimeter cubed. Il-volume tal-arja li bdejt biha 100 times 100%, okay? U jekk indaħħal in-numbers hawnhekk qed taraw li tiġi 21%. Daw ħadd tiktbuhom fuq page 93 at the top. Issa, ħatamlu pause tal-lesson. Daw il-questions ħat ikkupjawhom fuq foolscap għax mhux qegħdin fuq il-booklet u ma summary biex jiġbru dak kollu li tallimna. Okay? Mela summary questions. Which gas was removed from the air? Meta rajna dan l-experiment.
When the experiment was finished, which gases remained? Mela nħejna wieħed mill-gases li mkun tfadal. If the initial volume of air was 150 centimeter cubed, how much will it decrease? Mela inti tissib l-ammont ta' centimeter cubed ta' oxygen li ħajonqos mill-150. This is a simple mathematical problem. Number 4, why was a large amount of copper used? Iktar ma nużaw copper, iktar hemm ċans li neħu ħafna mill-oxygen. Why was the Bunsen burner moved? Huwa tajjeb li mmexxuh il-Bunsen burner biex inkunu bħala precaution biex inkunu ċerti li l-copper kollu jirreaktja. U number 6, why is it suitable to measure when is it suitable to measure the final volume of air? Meta l-apparatus ikun sħun jew kejsaħ. Mela bħalissa please pause the lesson u għasbu ftit fuq daw is-6 questions. Kif tlestuhom mbagħad ikkorreġuhom mal-answers li ħajġu. So these are the answers. Check your work. Okay. Now, in this part of the lesson, we're going to discuss an experiment which can be used to find the percentage of nitrogen in air. Is set up għandu 1, 2, 3, 4 parts. Alright? Ġo kull parti tas setup ħajitneħħa wieħed mill-gases li jinsabu ġo l-arja. Ħanibdew mill-ewwel parti. So hawnhekk għandna YouTube li huwa mimli bil-potassium hydroxide. Potassium hydroxide jirreaktja ma' acidic gas. L-unika acidic gas li hemm ġo l-arja huwa carbon dioxide. So meta l-arja ħatgħaddi minn ġo l-YouTube li għandu ġo fih il-potassium hydroxide, carbon dioxide biss ħajtneħħa u l-bqija tal-gases ħajoħorġu unaffected. Okay? Mela għadna li carbon dioxide biss tneħħa u l-bqija tal-gases joħorġu unaffected. The remaining gases of the air, but they enter the second U-tube, okay, where there is concentrated sulfuric acid, which acts as a drying agent. Iġifiri, it removes water vapor. So this time, issa, water mux ħajkun jista' joħroġ mill-outlet għax weħel ma' drying agent. Il-bqija tal-gases, nitrogen, oxygen u noble gases ikunu jistaw joħorġu mill-outlet. It-tielet parti, ġo t-tielet parti hemm heated copper. Din suppost ħanaraw xi ftit similarity mal-experiment li għadna kemm tkellimna fuqu. Heated copper jintuża biex ineħħi ir-reactive part tal-arja li hija l-oxygen. So oxygen only is removed in part 3. The remaining gases which are allowed to exit are nitrogen and the noble gases, and they end up being collected in the evacuated globe. Evacuated globe tfisser li tkun with zero air inside it. Issa, daw il-kaxxi is-sofor li jien għamilt bħala labelings ħad tikkupjawhom fuq il-booklet tagħkom fuq page 93. Fuq page 93 ukoll ħad imlew il-blanks li jiena qed nikteb bit-tekst l-aħmar li qiegħed li kienu anke fl-explanation li għadni kemm tajt. So if I go to this point over here, din tajt the increase in mass of copper gives the mass of the oxygen. Iġifiri, li kieku kelli niżen il-copper fil-bidu tal-experiment, per eżempju jkun 4 grams,
Mbagħad fl-aħħar tal-eksperiment wara li reaktja mal-oxygen u jiġi 4.3, dawk il-0.3 difference huwa l-mass tal-oxygen li jirreaktja mal-copper. It-tieni ħaġa wkoll l-increase in mass tal-evacuated globe, it-tieni il-mass ta' nitrogen u xi ftit to be very precise anka ta' noble gases. Okay? Ġifieri di forsi tistgħu tirranġawha nitrogen and noble gases biex inkunu very precise. Now, the next part we're going to discuss is experiments which can be used to prove the presence of a particular gas. Daw l-experiments għandhom isem partikolari fil-chemistry u jgħidulhom test. Iġifieri, test huwa meta ngħid kelma test tfisser experiment which proves the presence of something, like a gas, for example. Ftit minnhom forsi diġà tkellimtu fuqhom fis-science. Pereżempju, jekk inti tkun tagħmel it-test ta' hydrogen taqbad lighted splint bħal pereżempju sulfarina. And if you place it near hydrogen, you will hear a distinctive pop. Li kieku dik il-lighted splint poġġejta fej carbon dioxide jew fej oxygen, ma tarax l-istess riżultat. Other tests, per eżempju, forsi anka ġieli tkellimtu fuqhom, ta' oxygen jekk tpoġġi glowing splint, ġifieri sulfarina li tkun għadha kemm intfit, tkun għadha ġamra, tkun għadha taħraq, u tpoġġiha fejn l-oxygen terġa' tixar. Carbon dioxide tista' tagħmel test tiegħu jekk tuża il-lime water. When you bubble carbon dioxide through lime water, it will turn from transparent to milky. Issa, li tidu tagħmlu intom fil-qiegħ ta' page 93, iktbu din in-nota li jiena nikteb bil-tekst l-aħmar. Ta' xi tfisser il-kelma test. The experiment which leads to the identification of an element or compound is called test. Tiħa tiktbu at the bottom of page 93. Aħna ħaniddiskutu żewġ testijiet. L-ewwel it-test ta' carbon dioxide u mbagħad it-test ta' water. Mela, għat-test ta' carbon dioxide għandna bżonn il-chemical lime water. Lime water fil-preżenza ta' carbon dioxide jinbidel minn trasparenti għal milky. Jiġifieri li kieku I bubble hydrogen in lime water, it will remain transparent. If I will bubble oxygen through lime water, it will remain transparent. Carbon dioxide biss għandu l-capability biex jibiddel il-kulur tal-lime water għal trasparenti. Issa wekkaw xi links li tistgħu tużaw biex taraw testijiet ta' carbon dioxide. You can also on YouTube type test for carbon dioxide u taraw xi riżultati. It-tieni test li ħansemmu huwa it-test għal water vapor jew water. And for this test we use a different chemical. Mela għat-test ta' carbon dioxide tuża lime water. Għat-test tal-ilma tuża anhydrous copper sulfate. L-isem tiegħu huwa importanti tkun tafu. X'jiġifieri anhydrous? Anhydrous ifisser niexef. Ukoll importanti li tkun taf x'jiġifieri l-kelma anhydrous. And copper sulfate is very particular. It has a color when dry and it has a color when it is exposed to water. When wet, basically. And when dry, it is white. So this is copper sulfate when it is dry. It's white. And the other picture here is showing the same copper sulfate, but this time it has a different color because it is hydrated, okay?
And now the color is blue. And this color change is going to be used to show the presence of water. Jekk inħarsu lej it-tieni stampa hawnhekk bdejna ġol container għandna anhydrous copper sulfate bil-pipetta qed nitfgħu drops tal-ilma, nistgħu alternatively inħalluha anka exposed to the air, pereżempju tħalliha fuq xi windowsill, u naraw il-color change tinbidel from white to blue. Alright? Kieku dak il-likwidu li żidna ma kienx water, pereżempju kien ma nafx xi alcohol pereżempju, the color would remain white because it's not water. Only water is capable of turning copper sulfate from white to blue. Okay? Mela, what's important so far? The chemical used to test for water, anhydrous copper sulfate, the color change seen, white to blue, and you also need to know what the word anhydrous means. Għawek għaw xi link li tistaw taraw biex taraw it-test tal-water. U issa ħanaraw kif daw iż-żewġ testijiet nistgħu nużawhom biex nippruvaw il-preżenza tal-ilma u tal-carbon dioxide ġol-arja. Mela, fl-ewwel parti għandna YouTube li huwa mimli bl-anhydrous copper sulfate. Fit-tieni parti għandna test tube li huwa mimli bil-lime water. Hawnhekk għamilt labelings li intom tiktbuhom fejn id-diagram tagħkom fuq page 94. And I'm going to explain what's happening here. Mela, l-arja ħatiġi introdotta minn dan l-inlet hawnhekk u għaw ġew l-anhydrous copper sulfate. Issa, biex il-water vapor, għax kieku jekk jibqa' water vapor, l-ilma ma tantx ħajkollu contact mal-anhydrous copper sulfate, allura li jagħmlu il-YouTube jitfgħu ġo beaker li jkun mimli bis-silġ. F'dak il-każ il-water vapor jista' jinbidel għal liquid minn gas għal liquid jagħmel condensation u bekk imbagħad droplets tal-ilma jibdew jagħmlu kuntatt ma' dan l-anhydrous copper sulfate. Li as soon as it touches with the water, it shows that characteristic change of color from white to blue. The remaining gases of the air are unaffected and they exit through here. Then they are bubbled into lime water. Lime water huwa sensitive biss għal carbon dioxide. Fej fil-preżenza ta' carbon dioxide mbagħad ħajeqleb minn transparent għal white. Din id-diagram titkun taf tpenġija u anke titkun taf kif tispjega basically li għadni kemm għadd. Fit-tieni parti tal-lesson issa naraw fuq il-components tal-arja x'inhu pollutant u xi uses ta' oxygen, nitrogen u noble gases. Qabel nibda din il-parti uses tal-components tal-arja mhux daqshekk importanti, this is just reading and the general information. Nitrogen ma tantx huwa reactive minħabba li għandu din it-triple bond. U biex jirreaktija din it-triple bond li hija b'saħħitha ħafna trid tinkiser. Din it-triple bond tista' tinkiser biss under extraordinary situations, like for example in the case of a thunderstorm. Okay? Imma għajr minn hekk ma tantx hemm sitwazzjonijiet fejn nitrogen ħajirreaktja. U importanti biss minnu li tkun taf li nitrogen huwa unreactive. So highlight the word unreactive on page 94. Aħna il-bnedmin ma jistawx jagħmlu użu minn nitrogen
biex jagħmlu respiration, però certain bacteria which are able to respire using nitrogen. Fil-biology daw ħatamluhom daqt u issejħulhom nitrogen fixing bacteria. Oxygen huwa differenti issa minn nitrogen. Issa dan bejn l-atoms m'għandux triple bond, għandu double bond. Id-double bond hija weaker minn triple bond, allura allura oxygen faċli li tinkisirlu din id-double bond. Bekk inqisu l-oxygen li huwa reactive iktar minn nitrogen. Highlight please the word reactive on page 94. Okay? Issa aħna l-oxygen insemmu ħafna drabi għax jiġi involved in a lot of processes, in a lot of natural processes, huwa gas vitali ħafna għalina. U ħanaraw fiex jidħol fin-natural processes. Oxygen, alright, jiġi produced mill-proċess ta' photosynthesis u kwantitajiet tiegħu jintużaw meta aħna naħarqu xi ħaġa. Fil-fatt, jekk inti tkun qed taħraq xi ħaġa u tattija bil-fire blanket pereżempju, tkun qed tneħħi l-oxygen, allura dik il-ħaġa ma tkomplix tinħaraq. Carbon dioxide jiġi produced minn fuels li jinħarqu, okay, bħal pereżempju l-petrol ġol karozza, l-arja li nitfgħu il-barra minn ħalqna hija rich ħafna f'carbon dioxide, okay? And carbon dioxide is also used in photosynthesis, okay, bħala reactant. Il-parti l-oħra tal-arja il-water vapor, okay? L-ammont ta' ilma madwarna fid-dinja basically qatt ma jista' jispiċċa minħabba din il-water cycle. Basically, l-ilma jista' jintilef minn żewġ postijiet, jew mill-evaporation minn rivers, lakes and the sea. Jew inkella, water can also be lost through the process of transpiration in plants, where plants lose water through their leaves. Dan il-water vapor mbagħad, in both cases, kemm meta jkun ġej mill-pjanti u kemm meta jkun ġej mill-baħar jew mir-river jew bil-lakes jagħmel condensation, jiġifieri jeqleb minn gas għal liquid u mbagħad tinżel ix-xita. Okay? Issa, ħanibdew parti importanti, l-air pollution. Okay? L-air pollution għandha ħafna importanza għalina illum il-ġurnata minħabba li tista' taffettwa s-saħħa tagħna. Okay? Da forsi kontu diġà tafu xi examples ta' pollutants bħal pereżempju carbon dioxide, bħal pereżempju sulfur dioxide, li ħanamlu issa f'dan it-topic naraw x'tip ta' human activities jistgħu jillidjaw għal daw il-pollutants u x'ħsara kemm fl-ambjent u f'kemm f'ġisimna jistgħu jikkawżaw. Imma huwa tajjeb li qabel nibdew inkunu ċari fuq xi tfisser il-kelma pollutant. Mela l-kelma pollutant tfisser gas li mhux suppost qiegħed preżenti ġol arja jew inkella jinsab fi kwantità iktar milli suppost. Din in-nota please ħad tiktbuha on page 95 fejn is-subtitle
pollutant. Okay, so this red text you have to write on page 95. U interessanti wkoll li il-pollutants jispiċċaw jispreadjaw ġol-arja evenly bil-proċess ta' diffusion, where the particles travel from high concentration to low concentration. Now, on page 95, we have some processes, a lot of processes on Earth, which if they work cohesively together, jekk ikunu bilanċjati, l-ammont ta' gases ġol-arja jibqgħu bilanċjati. And they ensure li aħna qatt ma nistgħu nispiċċaw b'nuqqas ta' oxygen. Ħanibdu. Mela pereżempju respiration. Respiration ineħħi l-oxygen imma jitfa' carbon dioxide u water vapor. Photosynthesis ineħħi carbon dioxide imma iżid l-oxygen. Evaporation ineħħi iżid il-water vapor. Burning of fuels ineħħi l-oxygen, iżid water vapor u iżid carbon dioxide. Rainfall ineħħi l-water vapor għax itdawru l-water vapor minn gas għal liquid u dissolving inaqqas il-carbon dioxide. Dawn il-points li jien qed nagħmel bl-aħmar please ikkupjawhom fuq page 95 ma' ġenb kull bullet. Now, xi uses ta' gases li jinsabu ġol-arja, oxygen nużawh fil-gas cylinders biex nitritjaw patients li jkollhom xi problemi biex jieħdu nifs. Oxygen ukoll jintuża fil-proċess ta' welding fej b'torch speċjali li jgħidula di oxyacetylene torch tkun tista' issaħħan the end of a piece of metal. B'dik is-sħana li tipproduċi din it-torch u mbagħad iddewwibha dik il-parti tal-metall u mbagħad tkun tista' tetteċċja ma' biċċa metall oħra u jispiċċaw jeħlu flimkien. Dan huwa l-proċess ta' welding. Nitrogen jintuża ħafna fil-preservar tal-ikel, kemm friżat u anka kemm l-ikel friżat. U anka nitrogen fil-forma ta' gas jintuża per eżempju fil-crisps biex jipprolongja ħafna shelf life tagħhom. Nitrogen ukoll jintuża biex jiflaxxa any oxygen li jkun tfadal f'xi tankijiet per eżempju ta' żejt ukoll. Issa intom bħala hint girls meta tistudjaw uses, they always go to study the easiest uses, obviously, of gases. Noble gases, l-aħħar parti tal-arja, daw kif tafu jinsabu fl-aħħar column tal-periodic table u għalkemm mhumiex reactive, they still have uses. Now, you need to know at least one use for every noble gas. Helium is used for balloons and airships. Neon is used for advertising signs. Argon jintuża fil-light bulbs l-antiki. Krypton forsi ġieli smajtu bih mill-istorja ta' Superman. Dan jintuża biex jipproduċi laser light. Okay? L-aħħar stampa li qed naraw hawnhekk huwa a person undergoing an eye laser operation li tintuża biex tneħħi l-prescription glasses. Krypton jintuża biex jipproduċi a very powerful laser light.
Issa, l-aħħar two gases, xenon and radon, il-uses tagħhom mhumiex qegħdin fuq il-booklet, ħadd ikkupjaw it-text in black and bold on your booklet, please, on page 97. Xenon is used to produce flashlights and cameras, and radon is used to produce X-rays. Fil-fatt din l-sticker ġieli tarawha mwaħla fil-post fejn jkunu qed jagħmlu l-X-ray. Now, page 97 at the bottom. Page 97 ħanamlu issa kif l-arja li hija mixture ġifieri magħmula minn ħafna components differenti kif tista' tiġi separata. L-arja tiġi separated bil-proċess li jgħidulu fractional distillation of liquid air. Huwa tajjeb ħafna li nisseparaw l-arja għax once li nkun nisseparajt l-arja nista' nuża oxygen għalih u nużaħ fil-gas cylinders biex nitritja xi patients li għandhom breathing problems. Nitrogen nista' nużaħ għalih, pereżempju biex nifriża l-ikel jew nużaħ bħala fertilizer. Noble gases nista' nużhom għalihom. Okay? So once I have separated the components of air, then they can be used individually. And what is done is that the air first is converted into liquid, ġifieri tiġi cooled u jispiċċaw with liquid air, and then they boil this liquid air. And the components will boil with different boiling points. U jispiċċaw jitraveljaw distanz differenti fuq il-fractionating column. Intom kull ma tidu tkunu tafu fuq din hija li l-arja tista' tiġi separata bil-fractional distillation of liquid air. U jistgħu jiġu separati l-components tal-arja minħabba li għandhom boiling points differenti. Okay? Ħatamlu highlight please ta' din is-sentenza ta' komeda fuq page 97 at the bottom. Okay? Jina meta bl-aħmar. Dik please importanti. This separation is based on the fact that the different components of the air have different boiling points. Hawnhekk qed naraw three different gases li jinsabu ġol-air u qed naraw il-boiling points tagħhom. Having different boiling points, therefore they can be separated. Mela, ħanibda nispjega minn dil-parti, mela l-arja ħad tidħol tiġi ikkuljata u anka l-impurities tagħha jitneħħew. Mela it's being cooled and liquefied. U mbagħad ħadd tidħol fil-fractionating column fej it would be heated at the bottom, okay, and the components will start to separate according to their boiling point. Dawk li għandhom boiling point l-iktar għolja jiġu obtained at the bottom, dawk li għandhom boiling point l-iktar baxxa jiġu obtained at the top. Issa, bħal krypton u xenon il-boiling point tagħhom hija simili ta' xulxin. Allura mbagħad hemmhekk ikun irid iseħħ hekk chemical process biex jisseparahom, but most of the gases in air ended up being separated with the fractional distillation of liquid air. Issa, the three main pollution problems. Okay? Issa daw mhux qegħdin eżatt wara xulxin fil-booklet. Okay? Smog, per eżempju, ħanaqbiżha ftit u nagħmilha fil-lesson ta' wara. Acid rain, l-ewwel ħan niddiskutu page 98,
Mbagħad greenhouse effect jew global warming, which is the same thing, on page 91. Mbagħad anke hemm the destruction of the ozone layer on page 101. Mela issa ħanitkellmu fuq l-ewwel pollution problem li hija acid rain. U di basically di pollution problem li jeda fuq page 98 titratta kif ix-xita minn pH 7 tispiċċa with acidic pHs which are below 7, such as pH 5.5, pH 6, for example. Mela ħanibdew billi naraw għall-istampa. Basically f'acid rain ikun hemm human activities bħal pereżempju the use of factories, the use of cars, for examples, and these human activities release 3 types of pollutants. Carbon dioxide, l-ewwel wieħed, nitrogen dioxide u sulfur dioxide. Daw il-gases jitilgħu fl-atmosfera, jitilgħu il-fuq u fis-sħab jitħaltu mal-ilma u jipproduċu xita li hija aċiduża, jiġifieri pH iżgħar minn 7, bħal pH 5 pereżempju. Din ix-xita tispiċċa b'taħlita ta' acids ġo fiha bħal HNO3, bħal H2SO3 u bħal H2CO3. Dawn l-acids li jispiċċaw mixed with rainwater għandhom diversi effetti. Intom tafu mis-science li acids huma corrosive u daw l-acids jistgħu jikkawżaw fenomenu ta' corrosion fuq il-buildings pereżempju. Huwa taħsara wkoll fuq il-pjanti u s-siġar li jispiċċaw jitneżżaw mill-weraq tagħhom minħabba din ix-xita aċiduża. Annimali u pjanti wkoll jistgħu jiġu harmed li jgħixu fil-lakes pereżempju u rivers minn acidic rain. Fuq is-slide ukoll qed nuri kif dawn l-acids jistgħu jiġu produced. Okay? Carbon dioxide, which forms carbonic acid. Write the name carbonic acid next to this formula. So H2CO3 is carbonic acid. Jien qed nikdbu bl-aħmar. Intom ukoll tidu tiktbu li H2CO3 huwa carbonic acid. Sulfur dioxide jifforma sulfurous acid H2SO3 u nitrogen dioxide huwa iktar harmful terġa' għax jipproduċi 2 acids, not 1. When it mixes with water, it produces nitric acid HNO3 and nitrous acid HNO2. All right? U daw l-acids jispiċċaw ġo x-xita. Issa, x'konsegwenzi jista' ikollhom jista' jkollha acid rain ħanaraw issa. Okay? Mela l-ewwel stampa qed turi stampa ta' statue before the exposure of acid rain. And the second picture, which was of the same statue, is showing after the effects of acid rain. Da kif għattajib l-ewwel, acids huma corrosive, allura meta jmissu mal-ġebel l-acid għandu tendenza li jikkawża corrosion. It-tieni stampa hemmhekk qed naraw l-effett fuq il-pjanti. Acid rain, it washes away the green pigments from plants which are used to do photosynthesis.
allura mbagħad il-pjanta ma tkunx tista' tipproduċi l-ikel tagħha permezz ta' photosynthesis bl-acid rain. Fil-fatt bekk hemm dik iċ-change in color minn green għal yellow. Lack of chlorophyll jindika yellow color. It-tielet stampa wkoll hija turi l-harm li ssir fuq l-aquatic animals li jgħixu fir-rivers u l-lakes li jistgħu wkoll jiġu harmed minħabba li l-lake mbagħad tispiċċa aċiduża. In-negative effects ta' acid rain qegħdin bħala blanks, bullets li qegħdin blank, intom tridu tniżlu daw it-tlieta fuq page 98. Mela, in order to conclude, okay, you need to know which pollutants cause acid rain. Dawn huma sulfur dioxide, carbon dioxide u nitrogen dioxide. Titu tkunu tafu x'jiġrila il-pH tax-xita meta tiġi aċiduża, basically tiġi inqas minn 7. U tidu tkunu tafu negative effects ta' acid rain. Okay, għawek naraw tlieta qudiemna, per esempio, corrosion of buildings, the green pigments being washed away from plants, and the aquatic animals being harmed due to acid rain. It-tieni effett, it-tieni pollution problem, greenhouse effect. Dan jista' jissejjaħ ukoll global warming. Qabel nibda nispjega fuq global warming jew greenhouse effect, please visit this YouTube video about the greenhouse effect. Mela, biex nibda nispjega, ħanibda nispjega meta kien hemm a small amount of greenhouse gases in the atmosphere. Meta ma tantx kien hawn pollution, kien hawn kwantità żgħira ta' carbon dioxide, dinitrogen oxide li huwa N2O u anke kwantità żgħira ta' methane. Li kien jiġri hu li x-xemx tarmi ir-radiation tagħha, din tiġi reflected back and most of it used to escape into space, while some of it used to be reflected back onto Earth. Mela dan huwa x'kien jiġri meta l-atmosfera ma kienx polluted. Issa, x'qed jiġri fit-2020. So, the sun is still emitting its radiation. The sun's radiation is still being reflected, but now something happens. L-ammont ta' greenhouse gases żdiedu b'mod allarmanti. L-ammont ta' carbon dioxide żdied ħafna, l-ammont ta' methane żdied ħafna, l-ammont ta' nitrogen monoxide żdied ħafna. Li qed jiġri issa daw il-greenhouse gases jassorbu ħafna din l-enerġija tax-xemx. Okay? And they are preventing most of the energy from escaping into space. Mela daw il-gases, il-greenhouse gases, mhux qed iħallu l-enerġija tax-xemx taħrab ġo l-ispazju. Okay? Qed jassorbuha. U din qed tikkawża t-temperatura tad-dinja biex titla' u taġixxi bħala greenhouse, serra bil-Malti, fej id-dinja tistorja ħafna heat energy ġo fiha. Din għandha ħafna konsekwenzi, nitkellmu wkoll fuqhom daw, basically it-temperatura tad-dinja tiżdied,
is-silġ qed idub, ħafna annimali bħal polar bears qed jitilfu il-habitats tagħhom u anke qed jikkawża ħafna bidliet fl-istaġuni. Issa qabel inkomplu, qabdu red color, please. In the first diagram, shade a small region of greenhouse gases, like my picture over here. And then on the second diagram, shade a larger red region, showing that there are more greenhouse gases present. U dawn tidu tagħmluhom fuq page 99, okay? Fejn għandkom id-diagram. Issa, biex nirrakapitulaw kollox, okay? Hawnhekk hawn flowchart b'xi questions li ħatimlew fuq il-greenhouse effect. And you're going to copy this flowchart jew inkella kont tfajta fuq kliks min għalija min ixċerta ma dajem fuq kliks jekk mhux edem ma jimpurtax tistgħu tikkopjawha, pause the lesson and copy these questions u mbagħad għandkom ċans li tkunu ftit artistiċi, sibu xi picture tax-xemx, u mbagħad picture tad-dinja u tuħluha. U ħatwieġbu daw il-mistoqsijiet. Okay? What gases in the atmosphere stop the heat from escaping? Dawk it-3 greenhouse gases li aħna għamilna shading bir-red fis-slide ta' qabel. Mbagħad, this is because these gases x'taħsbu absorb jew reflect jew transmit, underline the correct word hawnhekk. Which gas has increased due to human activities? Aħna l-bnedmin, gas li ktar qed inżidu. What human activities have led to an increase in this gas? X'tip ta' human activities qed nagħmlu biex inżidu minn dan il-gas? Ntikom hint, pereżempju nużaw ħafna l-karozza. Mbagħad it-tieni set ta' mistoqsijiet huma dwar il-climate. How has the Earth's climate changed over the last 150 years? Ġifieri inti ħatajta hekk jekk it-temperature qed tiżdied jew qed tonqos tad-dinja. Il-mistoqsija ta' hekk, what negative effects might this have? Ġifieri fid-dinja x'konsegwenzi qed naraw ta' global warming? Jiena tiġa tajt eżempju meta kont qed nispjega, pereżempju the temperature of the earth is rising, allura is-silġ qed idub pereżempju. Tagħmlu xi negative effects. U mbagħad what is being done to prevent climate change. Mela hawnhekk tistgħu tagħmlu riċerka, okay? Inti individwali x'tista' tagħmel biex tiġġieled il-climate change u bħala pajjiż x'nistgħu jew x'qed isir biex niġġieldu il-climate change. Għandikom eżempju. Pereżempju, on an individual basis jiena nista' niddeċiedi li fejn nista' immur bil-mixi ċertu postijiet, pereżempju. Bħala pajjiż ukoll, pereżempju, nista' li min jixtri karozza electric, pereżempju, ntih iktar inċentivi għax karozza electric ma tirrilisjax carbon dioxide. Okay, so we have to think about these initiatives. Issa, pause the lesson, u mbagħad l-answer sa jiġu jidhru bil-aħmar. Okay, in the next slide. Mela, correct your answers, pause the lesson. Okay. Issa, it-table ta' page 99 fil-qiegħ tistgħu taqtawha barra minħabba li ddiskutejna il-materjal tat-table imma aħna minflokha minnija fil-forma tal-flowchart. L-aħħar pollution problem hija l-ozone layer. Mela, qabel nispjega dil-parti, ħan nispjega naqra ir-rol
tal-ozone layer. L-ozone layer jaġixxi qisu nuċċali tax-xemx għad-dinja u l-ozone layer jiffiltra harmful UV rays. Ġifri, ma jħallix ir-raġġi l-ħżiena tax-xemx jidħlu fid-dinja. Issa, li beda jiġri u li qabel is-sena 1989 ċertu prodotti seta' jkollhom ġo fihom tip ta' gases li jgħidulhom CFC li this stands for chlorofluorocarbons. U daw kienu jinsabu daw il-gases fil-spray cans, per eżempju, kienu jinsabu wkoll ġol pajpiet tal-air conditioners, ġol pajpiet tal-fridge, per eżempju, fuq wara l-fridge kollha ħafna pipes żgħar. U daw il-problema kienet li meta ma jibqgħux jintużaw, per eżempju, jibda jissaddat il-pajpijiet tagħhom u jibda jiġi released dan is-CFC u jaħrab barra għal ġol atmosfera. Dan is-CFC, ġifieri chlorofluorocarbon, mbagħad beda jirreaktja mal-ozone tal-atmosfera u beda ikissru. It started breaking down the ozone in the atmosphere. And the ozone started breaking down, it started getting thinner in certain locations around the world. Allura mbagħad il-harmful UV rays, il-ħżiena tax-xemx setgħu jibdew jidħlu. Bdejna naraw konsegwenza ta' dan fej kienaw iktar inċidenzi ta' persuni li bdew ibatu bl-skin cancer minħabba fekk u anka b'conditions fl-għajnej li jgħidulhom eye cataracts fej tibda tiġi qisha sħaba ġolajn. U anka il-pjanti u ċertu annimali bdew jiġu harmed minħabba dawn il-harmful UV rays li bdew deħlin fid-dinja. U għattajjeb li nkunu nafu mbagħad li once li jindunaw bidaw il-harmful effects li beda jkollhom is-CFCs, daw mbagħad ġew ibbenjati u minn 1989 lem ma baqgħux iktar jintużaw. Allura, on a positive note, the ozone layer started now healing itself għax ħafna appliances issa ovvjament m'għadhomx jintużaw is-CFCs u ġew replacjati b'xi ħaġa oħra. And naturally, the ozone layer started heating itself. Okay? Issa, in order to sum it up, right? Tidu tkunu tafu, please, xi CFC, what it stands for, chlorofluorocarbon, tidu tkunu tafu li CFCs break down the ozone layer u tidu tkunu tafu wkoll fej kienu jinsabu is-CFCs, per eżempju, ġo air conditioner unit. All of this information is found on page 101 of your booklet.